Richard Blanco es un poeta cubano. También él es homosexual. Él nació en el 15 de febrero de 1968 en los Estados Unidos. Estudió ingeniería en la Universidad Internacional de Florida y se graduó en 1991. Pero él regresó para estudiar escrito creativo. Blanco graduó en 1997 por la segunda vez. En 1998, él publicó su primer libro de poemas, City of 100 Fires. Porque él quería aprender más de cultura, Blanco viajó a muchos lugares como España, Alemania, Italia, Francia, Brasil, Cuba y Nueva Inglaterra. En 2005, él publicó su segundo libro que se llama Directions to the Beach of the Dead. Sus poemas son una manera de conectar comunidades diferentes. En su poema Americana, Blanco habla mucho de la diferencia entre el Día de Gracias de los norteamericanos y los cubanos. Esa es la poema. America. Although Tia Miriam boasted she discovered at least half a dozen uses for peanut butter, topping for guava shells and syrup, butter substitute for Cuban toast, hair conditioner and relaxer, Mama never knew what to make of the monthly 5-pound jars handed out by the immigration department until my friend, Jeff, mentioned jelly. There was always pork, though, for every birthday and wedding, whole ones on Christmas and New Year's Eves, even on Thanksgiving Day. Pork fried, broiled, or crispy skin roasted, as well as cauldrons of black beans, fried plantain chips, and yuca con mojito. These items required a special visit to Antonio's Mercado on the corner of 8th Street, where men in guayaberas stood in Senate blaming Kennedy for everything. Ese hijo de puta! The bile of Cuban coffee and cigar residue filling the creases of their wrinkled lips, clinging to one another's lies of lost wealth, ashamed and empty as hollow trees. By 7, I had grown suspicious. We were still here. Overheard conversations about returning had grown wistful and less frequent. I spoke English. My parents didn't. We didn't live in a 2-story house with a maid or a wood panel station wagon, nor vacation camping in Colorado. None of the girls had hair of gold. None of my brothers or cousins were named Greg, Peter, or Marcia. We were not the Brady Bunch. None of the black and white characters on Donna Reed or on Dick Van Dyke's show were named Guadalupe, Lázaro, or Mercedes. Patty Duke's family wasn't like us either. They didn't have pork on Thanksgiving. They ate turkey with cranberry sauce. They didn't have yuca, they had yams, like the dittos of pilgrims I colored in class. A week before Thanksgiving, I explained to my abuelita about the Indians and the Mayflower, how Lincoln set the slaves free. I explained to my parents about the Purple Mountain's majesty, 1 if by land, 2 if by sea, the cherry tree, the tea party, the amber waves of grain, the masses yearning to be free, liberty and justice for all, until finally they agreed. This Thanksgiving, we would have turkey, as well as pork. Abuelita prepared the poor fowl, as if committing an act of treason, faking her enthusiasm for my sake. Mama set a frozen pumpkin pie in the oven and prepared candied yams, following instructions I translated from the marshmallow bag. The table was arrayed with gladiolas. The plattered turkey loomed at the center on plastic silver from Woolworth's. Everyone sat in green velvet chairs. We had upholstered with clear vinyl, except Tio Carlos and Toti, seated in the folding chairs from the Salvation Army. I uttered a bilingual blessing, and the turkey was passed around like a game of Russian roulette. Dry, Dioberto complained, and proceeded to drown the lean slices with pork fat drippings and cranberry jelly. Esa mierda roja, he called it. Faces fell when Mama presented her otre pie. Pumpkin was a home remedy for ulcers, not a dessert.
Tia Maria made 3 rounds of Cuban coffee. Then Abuelo and Pepe cleared the living room furniture, put on a Celia Cruz LP, and the entire family began to merengue over the linoleum of our apartment, sweating rum and coffee until they remembered. It was 1970 and 46 degrees. In America. After repositioning the furniture, an appropriate darkness filled the room. Tío Bertol was the last to leave. En ese poema, una cena tradicional de Cuba incluye cerdo, plantains, frijoles negros y yuca con mojito. Pero cuando Blanco tenía 7 años, él aprendió que la cena tradicional de los norteamericanos consiste de pavo y salsa de arándanos y pastel de calabaza. Él quería probar la cena de los norteamericanos. Su familia no le gustó la idea de la cena norteamericana, pero sin embargo su mamá y abuelita preparan una cena tradicional con pavo y salsa arándanos y pastel de calabaza. Pero ellas cocinaron el cerdo también. Su familia no le gustó la cena norteamericana. El pavo estaba seco y su tío se llamó la salsa de arándanos es una mierda roja. La parte del Día de Gracias que le gustaba la familia fue la baila. Alguien pongo música cubana y todos bailaron la merengue. Alguien tuve un tiempo bueno, pero después la familia recordó que no estaban en Cuba. La feliz fue desaparecida. Me encanta ese poema. Me encanta porque es sobre la importancia de la cultura. Hay que tener orgullo de su propia cultura. La familia de Blanco tiene orgullo de su cultura cubana. Aunque usaba aspectos de la cultura norteamericana, todavía usaba su cultura cubana. Por ejemplo, su mamá y abuelita preparan comida cubana por un festivo americano. Ellas conectan las dos culturas y hacen una gran celebración. Mis preguntas por la clase están: ¿por qué piensas la familia de Blanco no le gusta la comida tradicional de los americanos? La fiesta termina después de la familia recuerda de que no está en Cuba. ¿Por qué?